In de glinstrand wereld van de streaming muziek, waar elke klik en elke save golf van anticipatie veroorzaakt, domineert Taylor Swift opnieuw de headlines met haar onverminderd aantrekkingskracht op het publiek. Haar aankomend album, Getiteld the Life of a Showgirl, heeft een ongekend storm aangetend op Spotify, de toonaangevende muziekplatformen die de polslag van de global popculture meten. Bovenaan de felbegeerd top 10 countdowns en de sectie aankomende releases prijgt dit twaalfde studioalbum van de zangers, met een verbluffend aantal van meer dan 5 miljoen presaves. Dit cijfer is niet zomaar een statistiek. Het is een testament van de loyale fanbase, de Swifties, die als een legion van toegwijd ridders wachten op de digitale krungelen die Swift op vrijdag zal vergeven. Ter vergelijking, op de tweetplaats, met een afstandelijk 675.000 presaves, staat het album Deadbeat van Tame Impala, een psychedelisch rocker die normal gesproken zijn eigen niche domineert, maar nu in de schaduw staat van Swift's onstuitbaar momentum. Wat betekent een presave precies in dit digitale tijdperk? Het is een simpele handeling een tik op de knop, maar met diep implicaties. Wanneer een luister op presave drukt, wordt het album automatisch toegevoegd aan hun persoonlijke Spotify-bibliotheek zodra het de ether inslaat. Artiesten zoals Swift benutten dit mechanisme als een strategisch wapen om hun bereik te maximaliseren, om die eerst crucial streams te garanderen die de algoritmes voten en de hitlijsten beklimmen. Het is een modern vorm van montot mondreclaim, maar dan geautomatiseerd en wereldwijd. Voor Swift, die haar carrière heeft opgebouwd op een fundament van betrokkenheid, is dit een triumph. Haar Swifties verspreid over continenten, van tienermeisjes in Tokio tot millennials in New York, drukken niet alleen op save. Ze claimen eigenaarschap over het album voordat het zelfs maar bestaat. Dit cijfer van 5 miljoen overtreft eerdere records van de zangers zelf, zoals de presaves voor Midnights of Folklore, en onderstreept host Swift's imperium alleen maar groeit, zelfs in een gestureerd market val concurrentie van Billie Eilish, Olivia Rodrigo en Ariana Grande. De aankondiging van The Life of a Showgirl kwam als een verrassing in augustus, tijdens een intiem podcastaflevering van haar verloofde, de American footballster Travis Kelce. In een moment van pure authenticiteit, weg van de gepelijkste persberichten, deelde Swift details over het album dat gebeuren is uit haar eigen leven als performer, als showgirl in de letterlijk en figuurlijk zin. Het is een ode aan de glitter en de grind, aan de nachten die nut eindigen en de dromen die dat wel doen. Ze in de podcast haar stem bruisen van opwinding. Kelce wiens podcast nu heights normal gesproken draait om gridiron gossip en broderlijk banter met zijn broer Jason. Word plotseling het podium voor een van de grootste popularities van het jaar. Deze organisch aanhulling, geen geforceerd teaser, geen Instagram tease met cryptische emojis, versterkt de band met haar fans. Het volt persoonlijk, als een flustering in het oor van een vriend, en dat is precies waarom de presaves explodeerden. Swift, die altijd een meester is in narratief bouwen, weeft haar privileven nadloos in haar muziek, en dit album belooft een hoofdstuk te zijn over haar transformatie van countryster naar global icon, van heartbreak koningin tot empowered bruid. Om de reequit te begrijpen, dijken we dieper in Swift's discography, een catalogus die als een episch romanrijks luist. Haar debuutalbum in 2006, toen ze nog een tiener met een gitaar was, legde de basis voor een carrière die nu meer dan 200 miljoen verkocht platen telt wereldwijd. Elk album is een evolutie. Fearless met zijn tienerliefdes, Speak Now als een solo verhaal van reik en verzoning, Red als een mozaïek van gebroken harten, tot de pandemie gebeuren folklore en evermore, die haar als indie folksinger herdefinieerden. The Life of a Showgirl markert een terugkeer naar de extravagant pop van 1989 en Reputation, maar met een log van reflectie over het leven in de scheidingwerpers. Geruchten wigen op samenwerkingen met producers als Jack Antonoff en Aaron Dessner, en misgien zelfs een feature met Kelce Sportwell vrienden, maar Swift houdt de karten dichtbij haar borst. Wat we wel weten, is dat het album themes verkent als identiteit, performance en de preges van perfectie, onderwerpen die resoneren in een tijdperk van social media, waar Swift zelf een pioneer is in het herclaimen van haar narratief, zoals met de re-recording van haar vorige albums om directen terug te winnen. De impact op Spotify is niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. De top 10 aankomende releases is een barometer voor trends, en Swift's dominantie dout andere artiesten naar de sigelen. Tame Impala's Deadbeat, met zijn groovy psychedelica, is een wordage runner-up,
maar het verschil in presaves illustreert Swift's universal appeal. Haar muziek transcendeert genres en generaties. Motors die love story zingen met hun dokters, vaders die anti-hero herkennen in hun eigen midlife crisis. In Nederland waar Swift al jaren een stadion vullen force is, denk aan haar shows in de Johan Cruijff Arena, zal dit album de playlists overspoelen. Spotify's algorithms die aanbevelingen baseren op luistergedrag, zullen the life of a showgirl pushen naar elke gebruiker die ook maar een spoor van pop of storytelling in hun geschiedenis heeft. En met de release op vrijdag een strategisch cues voor weekend vibes, voorspellen analisten een recordbekend eerst week. Miljoen streams te positives in de Global 200, en misschien zelfs een direct number 1 in de Billboard Hot 100 voor de lead single. Maar voorbij de cijfers ligt een breder verhaal over de muziekindustrie in 2025. Streaming heeft de macht verschoven van labels naar artiesten en fans, en Swift is de ultieme disruptor. Haar fan engagement, van easter eggs en lyrics tot fangerund websites die codes kraken, creëert een community die sterker is dan welke marketingcampagne. De pre-save functie geïntroduceerd door Spotify om loyaliteit te bellenen, is voor Swift een goudman. Het album, met zijn showgirl-thema, roopt de societies op met Las Vegas glamour en Broadway dromen, en belooft tracks die even dansbaar als diepgen zijn. Stel je voor, een opener over de rush van het podium, een ballad over de eenzaamheid erna, een upbeat anthem over liefde en de chaos. Allemaal doorspekt met Swift's kenmerkend pen, scherp als een scalpel en warm als een omhelzing. Voor de Swifties is dit meer dan een album, het is een event, een ritueel. Zij delen fanarts, speculeren over tracklists op Reddit en TikTok, en tellen af op countdown apps. In een wereld waar aandacht versnipperd is, bundelt Swift het tot een laserfocus. Haar relatie met Kelce, een sprookje van twee werelden, muziek en sport, voegt een log romantiek toe. De podcast aankondiging was geen toeval, het was een brug tussen haar publiek en haar privileven, een reminder dat Swift menselijk is, verliefd, kwetsbaar. En nu met 5 miljoen presaves, is de wereld klaar voor the life of a showgirl. Het album zal niet alleen charts breken, maar harten hellen, dromen voten en de show laten doorgaan. Taylor Swift, de huwelijks showgirl, bet overt opnieuw.